హాయ్ దిస్ డాక్టర్ జేఎంఆర్. ఈరోజు పీరియాడిక్ టేబుల్ అండ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, దట్ ఈస్ జేఎంఆర్ కెమిస్ట్రీ. So different elements are there. So some are solids, liquids, some are gases. సో చాలా మంది సైంటిస్టులు దే అరేంజ్డ్ ద రెస్పెక్టివ్ వాట్ యు కాల్ మెథడాలజీ. ఇక్కడ ఫస్ట్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అంటే ఏందో చూద్దాం. ద సిస్టమాటిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టాబ్యులర్ ఫామ్. అవన్నిటిని ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే వీళ్ళు మార్కెట్లో డిఫరెంట్ టైప్ కొన్ని సింథసిస్లో కొన్ని న్యాచురల్గా ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసినారో ఒక సిస్టమాటిక్ టాబ్యులర్ ఫామ్లో పెట్టాలి. అలా పెట్టిన దాన్ని పీరియాడిక్ టేబుల్ అంటారు. ఈ టర్మినాలజీలో పీరియాడిక్ మీన్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నట్టు. అండ్ అందు గురించి పీరియడ్స్ మీకు జనరల్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఫస్ట్ పీరియడ్, సెకండ్ పీరియడ్, థర్డ్ పీరియడ్, ఫోర్త్ పీరియడ్ అంటారు కదా. సో అలా రిపిటేషన్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. సో ద సిస్టమాటిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద tabular form is called what a periodic table. So here they arranged in different groups based on the similar properties. సో గ్యాసెస్ అన్నీ ఒకవైపు, సాలిడ్స్ అన్నీ ఒకవైపు, లేదంటే మెటల్స్ అన్నీ ఒకవైపు, నాన్ మెటల్స్ అన్నీ ఒకవైపు. సో దే క్లాసిఫైడ్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ దేర్ వాట్ యు కాల్ రెస్పెక్టివ్ ప్రాపర్టీస్ ప్రకారం అరేంజ్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. That is called classification of elements. So there are about 118 different elements are there. So next one, initially they classified into two parts, అంటే రెండు గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. దే ఆర్ నోన్ యాజ్ మెటల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ మెటల్స్. సో హియర్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్గా సైంటిస్ట్ క్లాసిఫై చేసిన తర్వాత ఆ ఎలిమెంట్స్ని బట్ దే ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ మెటలాయిడ్స్. మీన్స్ ద డిఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ atomic model, that is nothing but a periodic table, that is he failed to explain the position and there is no place for metalloids. మెటలాయిడ్స్ కి ఏమాత్రం వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయినరు. మరి మెటల్స్ గురించి చెప్పారు, నాన్ మెటల్స్ గురించి చెప్పారు. మెటలాయిడ్స్, వాట్ యు మీన్ బై మెటలాయిడ్స్? ఎలిమెంట్స్ విచ్ హ్యావ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బోత్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ రెండిటికి ఉంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మెటలాయిడ్స్. ఆ మెటలాయిడ్స్ గురించి వాళ్ళు చెప్పలేకపోయినారు కాబట్టి వీళ్ళు ఫెయిల్ కావడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇన్ 1829 జర్మన్ సైంటిస్ట్ జాన్ డోబనియర్ classified certain elements in groups of three. This we can call it as law of trade. Law of trade means డోబనియర్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే he arranged the elements according to the త్రీ ఎలిమెంట్స్, ఒక మూడు ఎలిమెంట్స్ని అరేంజ్ చేశాడు. దాన్ని ట్రయేడ్ అంటారు. వాట్ యు మీన్ బై ట్రయేడ్? ట్రయేడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ త్రీ ఎలిమెంట్స్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ త్రీ ఎలిమెంట్స్. సపోజ్ యు టేక్ లిథియం, సోడియం యాజ్ వెల్ యాజ్ పొటాషియం. ఇక్కడ ఏమైంది? లిథియము, సోడియము, పొటాషియం దే ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పాడు. సో లిథియం అటామిక్ weight is 7. Here potassium atomic weight is 39. If you will add first and last element, so each group 7 plus 39 divided by 2 cheste, then automatically you will get a 23. That is nothing but atomic weight of the middle element. Means you take any one. So here in each triad the atomic mass of the middle element was approximately equal to the average atomic mass of the other two elements. Suppose you take calcium atomic mass is 40, then here barium is 137. If you will add 40 plus 137 divided by 2, you will get atomic weight of what? Strontium. Similarly, you take chlorine, bromine and iodine. If you will add 35 plus 127 divided by 2, you will get approximately, you will get what a atomic
mass of bromine. So anyway, but he failed to explain certain what you call elements. అతను చెప్పలేకపోయాడు. ఏమని చెప్పాడంటే he arranged based on the respect to increasing order of their atomic masses arrange చేశాడు. The mass of the middle element, so naturally the average of first and last element అన్నాడు. బట్ కొన్నిటికి మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. బట్ కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో ఎనీవే దిస్ లా ఈజ్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ ట్రేడ్స్. త్రీ ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్ చేశాడు కాబట్టి లా ఆఫ్ ట్రేడ్స్ అంటారు. దాని తర్వాత న్యూలాండ్ అనే సైంటిస్ట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ అండ్ హియర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కెమిస్ట్ ఈజ్ ఏ మ్యూజిషియన్. సో హియర్ బేస్డ్ ఆన్ దట్, సో హియర్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ అన్నాడు. So, what do you call Doberiner classified the elements into three elements. Three elements ఎందుకు? I would like to arrange eight elements అని చెప్పాడు. That is law of octaves. Oct means 8. Means he arranged based on the eight elements. A group of eight elements he arranged. So that's why law of array or law of octaves అంటారు. He found that when the elements were arranged in the increasing order of the what you call octaves, eight arrange చేసినాక they contains similarity of properties in every eighth element. Suppose you take every eighth element, you take sa, ri, ga, ma, pa, da, ni, sa. So see, sa, ri, ga, ma, pa, da, ni, sa. Sa, sa. You take first sa and last sa. They're having a similar properties. Hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, oxygen, nitrogen, oxygen. Again here fluorine. Again me what happened? Hydrogen is a gas and fluorine is also gas. So like because it contains similar properties. So that is why we can call it as saptasaral. Suppose you take lithium. Lithium again what happened? Lithium, beryllium, magnesium one. Then you take 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So again what happened? Lithium and what happened? Sodium, they are metals. So like that every eighth element you are having what is similar type of properties. So that's why we can call it as law of trade, law of octaves అంటాడు. ఆక్ట్ అంటే ఎనిమిది ఎలిమెంట్స్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో కొన్ని మాత్రము ఈ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్లో డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని ఎయిత్ వరకు చెప్పాడు. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ ఈ ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సపోజ్ యూ టేక్ cobalt, nickel, having a different properties are placed in a same group, same properties are different groups, they arrange it like that. సో కాబట్టి దీన్ని కూడా చాలా మంది యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. సో న్యూలాండ్ ఆల్సో ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్. సో థ్యాంక్ యూ. రిమైనింగ్ మెండలీవ్ మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఐల్ అప్లోడ్. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ Dr. JMR Chemistry. Thank you.